In the previous lecture, we have studied what modulation is and what are the needs for modulation. So what was modulation? Modulation is defined as the process of varying one or more parameters of a carrier wave in accordance with the instantaneous amplitude of modulating signal. So there is a modulating signal and a carrier wave. So modulating signal is our information signal or our message signal that we have to send through the space. So this modulating signal will always be a low frequency signal, and in order for it to be sent through the space, its frequency has to be increased. So frequency can be increased by a process known as modulation. In this process, modulation, we will use a carrier wave, a sinusoidal wave known as carrier wave, which is having a very high frequency. And we will vary one or more parameters of this carrier wave in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal. So that is known as modulation. So നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. ഇത് യൂഷ്വലി ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അതിനെ വയർലെസ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സ്പേസിൽ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വേവിനെ ചൂസ് ചെയ്യും, നോൺ ആസ് കാരിയർ വേവ്. ഈ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യും ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ, അതായത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് we will vary the parameters of the carrier wave. So that is what the process modulation means. Now, so we have already said that it is the process of varying one or more parameters of the carrier wave. And depending on which parameters of the carrier wave are varied, there are mainly two types of modulation. They are amplitude modulation and frequency modulation. So amplitude modulation, as the name indicates, in this amplitude of the carrier is varied in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal. And in frequency modulation, frequency of the carrier wave is varied in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal. So in different modulation techniques, different parameters of the carrier wave are varied. But in all the cases, the variation is in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലിൻ്റെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കാരിയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പാരാമീറ്ററിനെ വേരി ചെയ്യും. ഇഫ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കാരിയർ ഇസ് വേരിഡ്, it is known as amplitude modulation, and if the frequency of the carrier is varied, it is known as frequency modulation. So first of all, we have to study amplitude modulation. So we have already discussed here what is amplitude modulation. So here, amplitude of the carrier wave is varied in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal. So only amplitude of the carrier is varied. The frequency and phase of the carrier remains unchanged. So we will discuss it later, how frequency and phase of the carrier remains unchanged. So let us see it later in the waveform. So after the process of modulation, so after changing the amplitude of the carrier in accordance with the modulating signal, we will get another wave which is having a very high frequency, and that wave is known as amplitude modulated wave. That is, the high frequency wave obtained after modulation is known as amplitude modulated wave.
So this is the waveform for amplitude modulation. So this is the modulating signal. That means our information signal. So this is a sinusoidal signal having a low frequency. So this is our carrier signal. So carrier is a signal which is used for carrying our information. So it is a very high frequency signal. So do you remember what frequency is? So we have studied these terms, frequency and phase, in module 2. So what is frequency? Frequency is the number of cycles per second. Number of cycles produced in 1 second. So what is a cycle? A set of positive half cycle and a negative half cycle. So this much is a cycle. A positive half cycle and a negative half cycle constitutes one full cycle. So number of cycles in 1 second is known as the frequency. So frequency is the number of cycles in 1 second. So for instance, let us assume that, so this much is 1 second. So this is not actually 1 second. Let us assume this much is 1 second. So here for the modulating signal, there is only one cycle of the waveform is there corresponding to 1 second. So this is also 1 second corresponding to this. This is the 1 second duration for this waveform. And here see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 cycles. So the carrier wave is having a very high frequency. So frequency is the number of cycles in 1 second. So our modulating signal, our information signal is a low frequency signal and the carrier wave is a high frequency signal. Now in amplitude modulation, what we are doing? We will vary the amplitude of the carrier wave. What is amplitude? The maximum magnitude. So the amplitude of the carrier wave will be varied in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal. What is instantaneous amplitude? The amplitude at each instant. If we consider this instant, amplitude is this much. Corresponding to this instant, amplitude is this much. So according to the amplitude of the modulating signal at each instant, at each period of time, we will vary the amplitude of the carrier signal. So now let us see how it is done. So this is our carrier waveform, which is drawn with the red ink, and the black ink shows the modulating signal. So we have our carrier signal with an amplitude EC. So maximum magnitude of carrier wave is EC and that of the modulating signal is EM. Amplitude of modulating signal is EM and that of the carrier is EC. So at this instant, that is corresponding to 0 second, the modulating signal is having a magnitude 0. So thereafter it starts increasing. So when the modulating signal increases, amplitude of the carrier also increases. So we will increase the amplitude of the carrier when the instantaneous amplitude of the modulating signal is increasing. So modulating signal increases and at this point the modulating signal is having the maximum magnitude. So here our carrier wave will have the maximum magnitude. So thereafter it decreases. The modulating signal decreases like this up to this point. So correspondingly, the amplitude of the carrier wave decreases up to this point. Thereafter, modulating signal increases up to here. So amplitude of the carrier increases and so on. So we will get a carrier waveform with a varying amplitude but a constant frequency. The frequency of the carrier is not changed. So if we consider this time period, there is one cycle. Here also there is one cycle.
So frequency has not changed, and only the amplitude of the carrier changes. So this waveform drawn with the red ink is known as the amplitude modulated signal. The signal whose amplitude is changed or modulated. So this is our amplitude modulated signal, which is sent through the space as our communication signal. So this black ink waveform shows just the envelope of our amplitude modulated signal. It is the envelope of the amplitude modulated signal. The red ink waveform is actually our signal which is transmitted through the space. So amplitude modulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽ. നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ്, മെസ്സേജ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടോ, ഇതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ വേരി ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ഇൻഫർമേഷനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവാണ് കാരിയർ വേവ്. ഇതൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വേവാണ്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഈ കാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ദെയർ ആഫ്റ്റർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കാരിയർ ഡിക്രീസസ് അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ കാരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കാരിയർ അല്ല, ഇത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. സോ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി റെഡ്യൂസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കാരിയർ. സോ ഫ്രം ഹിയർ to here the amplitude of the modulating signal increases. So we will correspondingly increase the amplitude of the modulating signal and thereafter it decreases. So this ഈ റെഡിങ് കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന വേവ് ഫോം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മോഡുലേഷന് ശേഷം കിട്ടിയ വേവ് ഫോം. ദാറ്റ് ഇസ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയ കാരിയർ വേവ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ഈ സിഗ്നലാണ് നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസിൽ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ മോഡുലേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ഇനി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയേഷനാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് വെച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി എൻവലപ്പ് ഓഫ് ദി വേവ് ഫോം. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വേവ് ഫോം വരയ്ക്കണ്ട, ഈ തേർഡ് വൺ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ വരയ്ക്കുക, കാരിയർ വേവ് വരയ്ക്കുക, പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് വേവ് ഫോം വരച്ചാൽ മതി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വരച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. ഇത് രണ്ടും കൂടി നോക്കുക. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. സോ ഈ വേവ് ഫോം വരയ്ക്കണമെന്നില്ല.